Way back, nung mga kids pa kami, doon akong hobby ang Everywhere on TV. You give me butterflies when you smile, and it feels so good to just. Good morning! Good morning, Sky! Good morning, Nika! So, I am lost. There. Biyaan ko nila para magpalit og Mr. Toothbrush. Every time mo ato grocery, mangita yun na siya toothbrush. Ano, gusto na ini mo ultra soft or soft na toothbrush? Ultra. Nadugay mi sa toothbrushan. So, gibiyaan mi sa iyang amahan. Asa man siya? Gibiyaan ni. Gibiyaan. Yep, na-stuck sa toys. What's that, Sky? Toys? Back home, kaninang umaga, nag-malling lang kami with Sky and my hubby. So, yun lang ginawa namin and nag-grocery. Buti na lang hindi pa Christmas rush sa pinuntahan namin na mall. So, now we're back home. So, before anything else, kasi Christmas party ni Kuya Coco tomorrow. So, I'm just gonna do a quick haul. So, quick story. Actually, nung way back na mga kids pa kami at ng dalawang sisters ko, sinanay kami ng aking mom and dad na bago lahat from head to toe during Christmas party sa school. Masig dili pricey, basta bago lang jud tanan. So karon ang tradition na pasa namo sa Aqua o kay Kuya Coco kay Christmas party niya ugma. So let's do a quick haul. So first is this one. Let's start with this one. So si Nika, si Marjon, akong hubby ang nag-choose ani. Siya lang ang nagpalit sa Davao o sa Uniqlo for Kuya Coco. So let's open. And then yan. So this one, he just chose a simple striped shirt. And next one, kani. So ang lola ni Kuya Coco, si Queen Mother, gipalintan siya new pants. So cargo pants na color green because Kuya Coco's favorite color is green. So meron na tayong shirt and pants. So next is this one. So ako naman ang bumili nito for Kuya Coco. So actually, na-shock ko kay grabe kapaspas mood ako ang tiil ni Kuya Coco. Imagine, same size na me. So if ever girl siya, nag-share na mig shoes. Pero dili siya girl. He's our baby boy. So kani. So I just bought this one. His shoes from Nike. Yan. So for sure kasi ni sa kuha pero dili ko magbaro o iyahag yun ni. So I just bought these shoes. So size 35 na siya. This one. So match lang sa iyahang outfit. And then the next one para sa iyahang teacher. So I asked Kuya Coco what is kung unsa ang favorite color sa iyahang teacher. He said beige daw. Beige, yes, he said beige. Pero wala akong makitang beige. So this one na lang ang binili ko. Ang nakalagay naman is cream white. Accepted ba siya as beige? So this one. So for sure magamit yun niya sa teacher. Wait a minute. It's this one. Yes. From David Jones card holder / coin purse. Parang ganun. Yan. Wallet pala talaga siya kasi merong for bills, slots for cards, and then this one on top is coin
You can put coins. Anyways, for me, it's accepted na beige. Kahit ang description is cream white. Yan. Para talaga siyang beige for me. So, hopefully, his teacher will like this. And then the next one is sa iyahang nabunutan ang wish list. Actually, sa akong time, sa una, grade school, dili ko maka-remember na gina-ask me og wish list. I don't know, sa mga 1980s baby, 1990s babies dyan. Gina-ask ba tag wish list sa una? Pero karon uso na gid siya, kailangan na gid wish list. Iingon na gid sa imuhang gusto. So this one, ang wish list sa kanyang classmate is a yellow Lamborghini. And then, so ito, mag-light up and maghatag sad og music. Napod siya sound. So, kanilang ang i-press. Pero, I will give the opportunity to take this off iyang classmate na nanabunutan ang magtanggal ani o magpatingog-tingog. So, mo lang ba na siya? Yes, so that's it for our Kuya Coco's Christmas party preparation. So, see you on the next vlog. Bye!